Pentagrammaton, as in that is the real name of Jesus. Pentagrammaton. That's where the power is. That is where the power is. So na ansa na nipa no be first angel no di kan draw sa star no. Sa star na ye sigil, ebi mu nso fe ne sigil. Omo di kan draw ansa na ma ye den. Omo first angel no o draw no and draw ni yi a o ma. So nti so okase sa pentagrammaton sign the name of Jesus Christ oboa the hidden name of an occultic being. Ema obi bia kwa ba edeba Atom TV GH so. Bigidi ye se wa wo hwe me wo ho papa peyi. Na de rade asese enso wa me yakwanya se yensambre biom. Na ye me video bia me sa ka ho reaction. Na me ka o se so subscribe to sa channel we a. Obe subscribe. Obe nsa be bo subscribe ne so. Na obe bo atoma no so. Na afi so de ato all. Se de be ya ye the video bia to channel we so a oni nipa obedi kan a we share sa video no me da se papa peyi so a sa de no e de ama me ena video a me no wo ye ba be ka ho asem onipa bi owo oman mu efe na jagraja a ye na ye nim ni yi pa se unim na chese e bia wo hye ye fun mu obi bia nim sa papa ya me ka no ho asem ya jagraja na o kire se ajagraja no obofo ana oye de oyusu no na no po nye asem a me ba be ka ho asem na de me pese ye ka ho asem yie ne ye efa na se ni video bi a okoye bi wo Kingdom FM afin so osan so koye bi wo Black Rasta channel no so na Black Rasta studio oye ho adwuma no na obeha Kingdom FM ono ko ho no ne fifi prat asem o kan ne se wo hwe mani nketenkete na ntime menya be Rabi obeban ko phone ko ready ho ana mekọ na jo spiritually akọ fani so dem nsu me so abebre no wase mo anya tu no na wo ye okofo de ko na okutakuta poma bi na chese wa bene no your friend say ya say agla ono me akọ anajo akọ se sane dem no ma nyina na jo sunsun e de ba be guo na ma so ne sane na ba be to C4 kan kre oso wu na so me peko ko china na jo ni mu so na jo spiritually aba be share prison fifi brat why na ni nya problem o Ghana ha sia ni din kofo ka kire to bi oni nya se do ne me ko obokwa bena sia ma on ka jagoreja ona na be ka jo se se di na mo a sound bi o TikTok so sound bi o TikTok so o se ya mo na ma me ka kire so wo ma na jo adwane ya mo a sanity Ajabraja ni obi a wu ono no spirit a wu na nadu adwane me mu obi aso ba me kire sunsun me kuta me no ojitum se oye bembro nsam na de nsema ye kafa no se de oya enfa kwan mu na no yemfi nyankopon no ojitum enti no mi bisa o se nipa ojitum se ofi bonsam na ojitum se nema oye bia no bonsam na ahye ne so onye no se nipa no obeka asem bi edefa Kristo ho a sa asem no beji atum ana se wonye ntum se nipa no obetimi akire Kristo ho ekwan ana se nipa no obetimi aka Kristo ho no kure bi obi a oye Kristo tamfo a ojitum se onde oye bembrunsam ana so no oye bemabrunsam a enema oye bia no fi bonsam no ebe den no betimi aka Kristo ho asempa ti me ma meka sen wa bebre ne yenko hwe video ya meka ho asem one minim yie so se onso wo nsem a obeka afa de okan no na me ka wo se asem bi a wo fa ho no fa to comment section na se na obi nso enhwe anase wontie na onkenkan nsem a onso odwen fa de eya ajagraja kafa video no ho na me nche ho no ye san kwa kohwe video fufuro bi a no so oka se Yesu Kristo anase Mary ba Yesu Kristo ana Kristo a Yakopon edene man se ye fa no so ne nyankwaje no ono no okọ kruya ye fe no India so ekọ ben no ho ansa na oba Israel ababe na djuma afi asem so osan kai ne se Kristo ware Mary Magdalene na one no wo emoframu enum afi nso Kristo edi mfie polepole 120 years ansa na ye de wu afi asase we so
afei nso wɔsan so kyerɛ sɛ asɛm a wɔka no ne ɛyɛ yɛnuanom nkramofoɔ ɛnkyerɛkyerɛ no bi ɛyɛ pɛ ɛsiane sɛ wɔka asɛm bi sɛ Kristo asɛnnua no so krampo no wanwu yɛyi ne fi asɛnnua no so ɛno no ɛne nkramofoɔ nkyerɛkyerɛ ɛyɛ pɛ na ɔsan so kaa sɛ Kristo ɛkɔbɛn ne ho anaasɛ ɔkɔgye bonsam tumi ɛwɔ India ansa na ɔba bɛyɛ n'adwuma a ɛyɛ ne ministry na ɔba bɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Israel na yɛnkyɛ ho no ansɛm a meka ebi abɛdwen sɛ mea metiri mu asɛm na meka na so video ɛwɔ hɔ a mepɛ sɛ yɛn na ebom ne ɛkɔhwɛ saa video no enti yɛnkyɛ ho yɛnkɔ ne ɛkɔhwɛ saa video no mmra sesiɛ. Do you think there's power in the name Jesus? No, that name Jesus, there's no power. No power. But Pentagrammaton, as in that is the real name of Jesus. Pentagrammaton. That's where the power is. That is where the power is. Jesus, because there's no J in the Hebrew alphabet. What about Christ? Do I know? I know he came on earth. I know he walked on the face of the earth. But it is only the point where people say he died on the cross. Yeah. That is where I have a problem with. He got married to Mary Magdalene, had about 5 kids with her. Jesus Christ, tell me, do you know where he lived and died? Jesus, as I know, when he was switched, when he was about to die. You understand? So they took him to India. When he was young, from 12 years, why is it that there's no record of Jesus from the age 12 to 30 years? Where was he? Jesus went to India. He went to the mountains of Tibet. He went to Egypt to learn mysticism. He went to India to learn levitation. He went to the mountains of Tibet to learn healing powers. You understand? So people are limited. People are limited to one kind of knowledge. And when he said this, it is not in the Bible. But abortion is not in the Bible, but it is frowned on in society. Masturbation is not in the Bible, but it's not frowned on in society. Interesting. Gambling, as in super bet, it's not in the Bible. But when you go and stake bet, your pastor will tell you it's a sin. It's a sin. Why is it that, give me a quotation where says lotto is a sin? Interesting. Lottery. There's no quotation there. Interesting. So if you think I said this and it's not, I need to give you biblical proof about it, then you're stupid. I'm sorry to use that word. Yeah, man. Yeah. Fire. Then you're so stupid. Yeah. Because it's not everything that is morally right that is in the Bible. Exactly. I agree with you. Yo, medasi bibiri se one me akọ ni akọ se video no. Na nsema me pese yesusu ebini ne kasam no ajagraja kasam na asem bi o kan se Jesus Christ and I say Jesus ni din a ye different no Pentagrammaton na se din no edin a ne din a wo kokoam a ye different na edin Jesus ne de Hebrew kasam ye ni je ewo mu na anka wo sen ka ye Yahshua ana yen yese ye fe ne Jesus na mamenche ajagraja de bi wa ase ajagraja saa de no wonim won say adibu a wonim na wo kan it will look as if say you are ignorant of what you are saying. Akoye saa de no unsua e wonim na wotewo na aye de wokeka wadwen wokeka de ewo otrim keke so wonim a brafam na enye de na enkyerɛw anase wonim a sua na obehu saa na adesua te wonim a sua aden ne say Jesus Kasan, Jesus, the name Jesus is a Latin language. Jesus is Latin, which is from the transliteration of the name Yahshua. Yahshua no ye Israel and I say Hebrew term no. Hebrew no Jesus no mo kan say Yahshua and Jehoshua and I say Joshua. Into the name Joshua and Jesus Christ and the name Joshua and Jesus the same in Hebrew. In Hebrew, Joshua and Jesus Jehoshua and I say Joshua. They mean the same thing. So, send I didn't tell. And I think so. The name, the Greek term for the name Jehoshua and the name Joshua, which is the same as Jesus, no, Lizos. Into the Greek term for the name Jesus, no, Lizos. And the Hebrew term no Jehoshua and I say Joshua. And the Latin term near them, which is from the transliteration of the Hebrew name Jehoshua or Joshua, no? Transliteration, which means say yes kasa fufro. Infan say I be kasa
na opese wo kire mu directly e de ba twi kasa mu a wo aibe kasa no wo de letter bia no wo de be translate akọ the equivalent letter of the Twi language na wo ye ne saa language anase word a obenya no e na de be frɛ saa kasa no nti ene efe no transliteration. So the name Jesus no is a transliteration of the name Joshua or the name Jehoshua or the name Joshua, which is the same as Jesus. So it's a jagraja onim the okeka onim. So onim the name Jesus no onim baby efi onim say Jesus Latin. So onim say Jesus Latin enye English Latin word. So after so osanka asem yo say Yesu Kristo ni din ba ko esande frɛ no pentagrammaton. So hwe emra yebo Jesus asendiem na wo hwe cross na no sense no wo hwe ne soro na pointed. So ana wabiebie ne nsa no mu saa nti ne nsa no so pointed saa. So hwe saa diagram we it looks like a star. So one we abegin say a star eno na occultic for no efe no pentagrammaton. Iti pentagrammaton na nye Jesus Christ edin na mom hidden meaning for occultic way of calling or chanting a spirit, which in this case fallen angels. Iti sa pentagrammaton no enye say na ti o won say enye say na ni na tie ye wo de star no de pointed na ehwe soro no ye wo de eno no de ekire fam a yesi fam eno no normally na no bafflement omu yusuma bafflement freemason for no de omosom no aye fe ne bafflement no aboa no angel no otua abemben no bafflement no ono ne de no ono ne star no bon ono ne star no ni ti no aye wo soro no ono ne de ne tua fam. So ono so ye pentagrammaton. So oye demon. It is all as a pentagrammaton Jesus din a unim ni okeka. Bon pentagrammaton hidden name of a demon. So na sa star no different you mu different types. Ani na different fallen angels edia. So na ansa na nipa no be first angel no di kan draw sa star no. Sa star na ye fe ne sigil, ebi mu so fe ne sigil. Omu di kan draw ansa no ma yeden. Oma first angel no wa o draw no and draw ni yi a o ma. So nti so okase sa pentagrammaton sign the name of Jesus Christ oboa the hidden name of an occultic being. In this case a hidden name of occultic god bia and as a goddess bia omo chanting na maneba ema omoji tumi bi den edifi ni nchen. Nti sa na no so tie afi so sanka asembio se ye kase Yesu Kristo ye ma evidence anase oka bibi se Yesu Kristo ko India ekọ ben no ho kwaji tumi afen so sansem na okan no se ye ka se eni Bible mu na ye manem be kire evidence o Bible mu a oka asem bi o se the sin masturbation any lottery se ne ma no eni Bible mu adentina eno ne de eni Bible mu na ye ka se eno de ye bone. So no na eba be kire de bone ne de enye bone. Won say bone bi wo no ma ye Bible define bone say bone ne mrato. Bone we read 1 John chapter 3 verse 4. Bone say we ye bibi di atomra. So say society ni frowning against it. Say one kasa wa hunim kire say ade we enye papa. And as a society no frowning, we all know that the society frown against masturbation. So the opa ma obi en twetwe ne bema ewo nipa domanim se society no den no de be nipa kro na they frown against it. So in this case it becomes a sin. It is all kase eni Bible munti no enye no credit a ene wati won so wo de no eba be justify say Yesu Kristo a okọ India eni Bible munti no eno so no credit a ene na oboa na wo ajabraja wo na ba be che Kristofo wo na wo say bonsam edu adwuma no wona aba be che Kristofo de wo Bible mu a etwa se yenjindi ene de eni Bible mu etwa se yenjindi wona aba be che anke ye hwehwe obi amana a kire yan wo wona wo sa authority ni se nka wo ba be che.
So oni sa tumi no na sensem na oka na bonsam ekasa. They are all doctrines of demons. So ye fe papa bi a ochiro book bi in the 18th century, around 1890, ochiro book bi ye fe no the hidden stories of Jesus. Asa book no o claim say okohu manuscript bi ewo Tibetan monastery ewo Asia hono baabi okohu sa manuscript na sensem no ya chiro mu say Yesu Kristo eba India pen na between the age 12 and 30 no esan say ye ni record of anything na Yesu ye o Bible munti no ene na chese oko India iti ye nje sa asem nentum sa asem no so enye no kra because none of the archaeologists are ni mo wiasem ana prove say Yesu Kristo eko India afen so enye no kra because there has never been any literature say Yesu Kristo den eko India. All the literatures existing disprove sa fact ne say Yesu Kristo eko India. Enti we ne say sa asem no so no asem a enye no kra enjina no kra so bonsam enchechira ode na ma ode ye de ode wie nipa. So bi nso ka say Yesu Kristo yambo na sendiom a eno so enye no kra. Na yambo Yesu Kristo asendiom a na sanke yankwaje no anka endi mu anka enkwaje anka ebeden na ye benya nkwaje. So obonsam kwan bi so a ode be sei enkwaje a Yesu Kristo de baaye no enti na oka se ye den yambo Yesu Kristo wasendiom because obonsam enya bagitum anase onya kire se ye bo Yesu Kristo wasendiom dia na kire se ampa enkwaje na enya ye den abam no eno so enchechira efi bonsam a ode ama nipa de ye den ede enam wiase mo ode se wiase ode se Kristo som enti we mu na ye nsem a ya base ye ba be kire mu a wonya ne ba bia se Atom TV GH so ana obenya se nchechi enti me ka se so subscribe to this channel we a obe subscribe to this channel we na afin so obe hit bell notification icon no so se de be ya the video fufuo bia to mu a woni nipa obedi kan abeden be sa video no me da se bebre se waka me ho na ya hwe sa video yi na wati emu nsem da se bebre Atom TV GH so nie me ka se subscribe to this channel we na share sa video we so ma foforo afin so wo asem bia ene de me ka no different na ubetimi agya ato comment section na se ye wonkofo bebre omo hwe wo a omo pese omo yiwa no won enti we de gya comment na to comment section na se na ombeba be de ombeba be yiwa no enti me da se bebre se waka me ho nya hwe sa video yi me mo bibia bye bye aha Atom TV GH so